Katinga Bana-Uganda otudde ekyemisana okifunye olunaku olwaleero ng'oyinza n'okubanga ofunyeeko ne ku kamwenyumwenyu mukwano gwange olwaleero ng'ennaku omwezi 2 March omwaka 2026 njagala okutegeeza nti Bana-Uganda banno balina ensi ez'enjawulo ze balimu eddakiika eno ng'olutalo lwa Iran lubazingiddeko ddala era ng'ebintu buli ddakiika eyitawo byongera kubanga bifuuka bibi nnyo era nga ku vidiyo eno nziza okubanga nkuwa updates ku nsonga z'olutalo oluli wakati wa Iran, America, Israel wamu n'ensi endala nga ziizo bwe luyimiridde. Ngenda kubanga nkozesa ebifaananyi eby'enjawulo wabula ebimu just nga bidesigningiddwa strictly kubanga bifiitinga ku vidiyo eno olw'ensonga sisobola kufunira butambi buli live olwa copyright n'okubeera nti ensonga za lutalo era nga lunyinyitidde. Okusookera ddala Bana-Uganda abali e Qatar, Dubai, embeera ebatuukiddeko ddala nga n'abamu ku mayumba we basula balabidde ddala ku bibwatuka n'omuliro. Embeera mukwano gwange ekyali nzibu. Katusookera wano. In fact olutalo luno luyingidde olunaku olwokusatu nga lutojjera n'eggwanga lya Iran lyalayidde okufiira mu kitooke kya gonja nga n'obukuba butonyerera nti eggwanga lya Iran terigenda kutuula, terigenda kuteesa na ggwanga lya America, era bo bagamba tebakyalina kye bazza oluvannyuma lw'okubeera ng'omukulembeze w'eggwanga lya Iran omukulu amanyiddwa nga Ayatollah Ali Khamenei yattiddwa America ne Israel. Kati Iran egamba bwe mubanga mwamaze okubanga mutta omukulembeze waffe ffe tutuula tutya ku mmeeza nammwe ne tuteesa. Era yo Iran egamba nti emmundu egenda kuseka nesse kuseka yenna. Kati lwaki ntandise ne maapu eno mukwano gwange? Njagadde kulaga ggwe ali e Uganda ayinza olowooza nti bino tebikukwatako. Bana-Uganda bangi bali mu kyondo kya Buwarabu. Bana-Uganda bangi abali mu nsi ezeetoolodde Buwarabu. Kati njagala nkulage ku maapu. Egyolabanga green y'ensi ya Iran eyatankudde olutalo oba olutalo gye luli mu kutojjerera. Kati wane waddako waliwo Iraq, then wakatikati awo waliwo Kuwait, waliwo Bahrain, waliwo Qatar, waliwo United Arab Emirates, eno wansi sine wabaayo Oman. Kati Saudi Arabia lyerina ettundutundu eddene. Waggulu waliwo Jordani, then ne Israel eno evaako kalumanyo era yonna, then eri waggulu ne wabeerayo Cyprus. Kati womaliriza mukwano gwange okubeera ng'olabye maapu eyo nkakasa nti buli kyengenda okubanga nkunnyonnyola era nga wawuliddeko Bana-Uganda abali e Qatar bagamba nti ebintu eno bitulika tubiwulira, abali e Dubai bagamba ebintu bitulika tubiwulira era tubirabyeko. Osobola okukakasa butya embeera weeyongedde okubanga eva mu nteeko. Story eno ngirikodinze ku ssaawa 10:20 ez'akawungezi k'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2. Wengendedde okubeera nga ntuula ku mmeezi okubanga nkutuusako story eno, njagala okutegeeza nti ekimu ku bifo wali e Saudi ekiterekwamu amafuta era we galongoosebwa ekimanyiddwa nga Aramco Rastanura, ekifo ekyo bakikubye oba katono bakikube oba otegeera nti abasajja baweereza ebizungirizi oba drones. In fact mukwano gwange si drone buno bwe mumanyi si bwe buno drone bwe mumanyi bwe bakozesa okukwata zi video. Nedda mukwano, abasajja baweereza drones ezibadde zizza okubanga zikuba ekifo si kyekyo ekifaananyi kyolaba ku screen. Nagambye ngenda kukozesa ebifaananyi eby'enjawulo ebimu nga tebirepresentinga exactly the place ebeeyogerwako. Baweereza bu drone okubanga bukuba ekifo kino obanga bukirumba, wabula bano abasajja nabo ne bakozesa amaanyi gaabwe ne bayinterceptinga, wabula era waliwo obuntuntu oba bwandiyise ng'obupapajjo obugudde era nga nabwo buyina damage
gye bukozeewo. Kati oluvannyuma lw'okubeera nti ennyonyi zaayimiriziddwa oba obwengula mu nsi zino naddala ebuwalabu awo obwengula baabusibye, bwe ŋŋamba nti obwengula baabusibye kye mba ntegeeza ennyonyi zaagaaniddwa okuddamu okusitula, okuyingira oba okufuluma. Wabula still we mbadde nga nzija okukola amawulire agaakakakasibwa, wali mu Abu Dhabi waliwo ennyonyi 8 ezisitudde okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga Flight Radar 24. Omukutu gwa Flight Radar 24 gwe mukutu gw'osobola okugendako n'oketta ennyonyi bw'ebanga eri mu kutambula. Tugeze olina omuntu ng'ali mu kuva Uganda ng'alina oba agenda Abu Dhabi, osobola otrackinga n'olaba ennyonyi wa etambudde era etuusewa. Kati omukutu gwa Flight Radar 24 gukakasizza nti waliwo ennyonyi 8 bweddu ezisitudde okuva mu Abu Dhabi ne zoolekera, wabula zino nga zirimu basaabaze. So ku ssaawa zibadde 8 mu Abu Dhabi ennyonyi zino ne zisitula. Are we together? Nti newankubadde obwengula wonna babadde baabusibye, mu Abu Dhabi wasobodde okubaawo ennyonyi 8 ezisitudde. Kino nno kireetera essuubi ly'Abannayuganda abali eyo wamu n'ab'ensi endala, wabula nga si bazaaliranwa ba Abu Dhabi wamu n'ensi ezeetooloddewo oba Emirates ezeetoolodde n'ebisigadde, okubeera nti wandibaawo essuubi ery'okusobola okuba nga bavaayo. Mukama asobola okuba nti ababikkako akasubi ng'embeera tennayongera kuba mbi nnyo. Mukaddeke kamu eggwanga lya Israel, the Israeli army issues evacuation order for 18 Lebanese towns. The Israel army has issued enforced evacuation orders for 18 villages and towns, claiming they are being used by Hezbollah. Wuliriza, Omuyisirayiri oba amagye ga Isirayiri gafulumiza ekiragiro okubeera nti bagenda funa ebyalo 18 bajjewo abantu bonna abaliwo. Bagamba nti aba Hezbollah ebyalo bino bye balabika okuba nga bafumbekeddemu. And this comes after Israel bombed the suburbs of Lebanon's capital and areas in the country's south after the Iran-allied Lebanese group attacked Israel overnight in retaliation for the killing of Iranian supreme leader. Since the resumption of hostilities, more than 30 people have been killed and 149 have been injured in Lebanon, the health officials say. Kugambye mukwano gwange wetuli embeera ya kalumanywera. Kyani kya Iran, kyani kya Amerika, kyani kugambye olutalo buli ddakiika eyitawo ebintu byongera kubeera bibi bubi mukwano gwange. Eggwanga lya Russia okusinziira ku foreign ministry wali mu Russia oba ministry ekwasaganya ensonga z'ebweru ez'eggwanga, yo Russia evuddeyo n'eyomba nnyo egamba nti bannansi tebanditeereddwa mu bino ebiri mu kugenda mu maaso. Era bagamba nti at least mu Middle East eno embeera ya ceasefire yandisoose nevaawo. Bagamba nti nedda bannange twandikoze at least wabeewo embeera ya ceasefire, okulwanagana kusooke kubeewo like kuveewo sorry. Yo mu Russia bw'agamba, in fact waliwo statement yawandikiddwa ministry ya foreign affairs ya Russia, bagamba nti we advocate the immediate cessation of hostilities. Mulaine efaananako bwetyo. At the same time ne bagamba nti cessation of hostilities by all parties, ministry nga bwegamba mulaine efaananako bwetyo.
era bagamba nti any attacks on civilian targets whether in Iran or Arab countries are unacceptable. Bagamba nti bo tebakkiririza mu kubeera nti bannansi nabo balumbibwa wakati mu lutalo luno oluli mu kugenda maaso essaawa eno mukwano gwange. Mukaddeke kamu eggwanga oba ejje lya Israel ligamba nti limaze okubanga litta komanda wa Hezbollah oba ejje lya Hezbollah nti omu ku commanders atiddwa. Yes, bakakasiza nti kamanda ye bamaze okubanga bamumiza omusu mu line efaananako bw'etyo mukwano gwange. Kugambye embeera yakazigizigi nnyo. Mukaddeke kamu eggwanga lya America nalyo limaze okubanga likakasa nti balinayo omuntu waabwe owokuna attiddwa mu bino ebigenda maaso. The United States of America, the military says that number of service members killed since start of Iran attacks has raised to 4. Oja kujukira nti kyade kikakasiddwa dda nti abannamagye ba America basatu be babadde battiddwa. Kati babadde n'omulala eyabadde afunye ebisago eby'amaanyi. Oyo naye kikakasiddwa nti afudde. Wabula bagamba nti major combat operations continue and our response effort is ongoing. Bo bagamba nti bakyagenda maaso n'okubeera nti olutabaalo balutabaala. Ojja kujukira nti omukulu Donald Trump yalangiridde major combat operations nti zagenda maaso. Kati Abamerika bagamba newankubadde bafiiriddwa omuntu waabwe owokuna mu lutalo luno, bagamba kino tekigenda kubanga kibayigula ttama. Bakugenda maaso n'okubanga bakola ki nga bakekeza ennyago. Mukaddeke kamu eggwanga lya Turkey lyo likyayongedde maaso kuba nti the Turkey has cancelled all Iran, Iraq, Jordan, Syria and Lebanon flights until Friday over attacks in the region. Kati eggwanga lya Turkey lyo lyakansolinze ennyonyi zonna okubanga zigenda mu kyondo kya Buwarabu, Middle East side eyo, ate n'okubeera nga zivaayo okubanga ziyingira mu ggwanga lyabwe. However, the Transport and Infrastructure Minister Abdulkader Olaragu said that flights would resume to Saudi Arabia's Riyadh, Jeddah and Medina airports as well as to Oman. So Turkey yakansolinze kyakubeera nti ennyonyi ziri wenkusomedde Iran, Iraq, Jordan, Syria ne Lebanon, wabula bagambye nti bo ennyonyi zaabwe zakusigala nga zigenda at least Saudi Arabia mu Riyadh, Jeddah, Medina wamu ne Oman. Eyembeera eri side eyo mukwano gwange. Kugambye byonna nga bwe mbikuleetera bye bimu ku bihappenings olunaku olwayongera ku mwezi 2 March omwaka 2026. Waliwo ekizimbe ekikubiddwa mu Iran. Waliwo ekizimbe ekyakubiddwa bakyoyinza okuyita emergency services building. Era nga waliwo eyalumiziddwa mu kibuga ekikulu ekya Iran, wansisisi w'ekibuga ekyo oba mu maserengeta g'ekibuga Tehran. Era nga bagamba nti omuntu yafunye oba yalumiziddwa nnyo. Omanyi balina olulimi lwe bakozesa kati ebigambo nga serious damage. Bagamba nti Tehran's Provincial Emergency Services Building located in downtown Tehran has suffered serious damage. Bakikubye mizairo okusinziira ku mwogezi wa department side eyo bwe yabadde nga awa amawulire. Eggwanga oba side ya Qatar, omanyi wano waliyo amawanga then wabayo nezi Emirates ez'enjawulo. Eggwanga lya Qatar ligamba nti ligenda kubaako bye liyimiriza oba bingi ebikyayimiridde. Qatar Energy halts production of LNG after Iranian drone attacks on Ras Laffan Mesaid. Kati
ebintu nga gas abadde akolebwa side eyo n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo ojja kujjukira bagamba nti Qatar y'emu ku nsi ezisinga okuproducinga gas omulungi ddala ebyo baasose ne babiyimiriza ebyo babitadde ku hold newankubadde nga bino byonna bibadde bigenda mu maaso kati omuntu ayinza okwebuuza nti kati ate ekyenjogerezeganya kyo kituuseewa tuyimiridde wa. However much the US and Iran recognize that there has to be dialogue, bakimanyi nti okwogerezeganya osanga kwandibadde kulina okugenda mu maaso naye omuyiraani akyagaanye okuwuliziganya n'omuntu yenna aleeta ebibooziboozi ebikwatagana n'okwogerezeganya. Yes. Ekirala waliwo ennyonyi tukayite kannamunkanga jet ennyonyi oba ekika kya jet eya America eyo yakurashingidde mu Kuwait awo yakurashinze era abantu bagamba nti akanyonyi ako kalabika kabadde ka America okusizira ku bantu abakalabye e Kuwait kakurashingidde Kuwait. But ensonga zaawo ba waliwo eyalumiziddwa oba ki tewaliwo mawulire ga confirminga ekyo. Mukadde ke kamu nalabyeko president wa America omukulu Donald Trump yagambye nti eggwanga lya Bungereza liina engeri gye lyabakosezaamu oba gye lyabalemesezaamu okukola emirimu gyabwe mu ngeri ey'obwangu ddala. Trump slammed UK for delayed permission to use Diego Garcia base. Baina base eyo gye babadde baagala okubeera nga bakozesa emanyiddwa nga Diego Garcia okubeera nti bongera okulumbagana omuyiraani naye Bungereza neebaako engeri gye yasoose okuba nti ebalwisaamuko okubawa olukusa. Donald Trump yatabuse nnyo ku lw'ensonga eyo. Mbadde kugamba nti IAEA chief omukulu oba director general Rafael Grossi yagamba nti walina okubaawo okwogerezeganya era akola butaweera okulaba nti kubaawo naye mutaayi wange byonna bikyali byakugezaako bugeza era nga bwe ziba saala zo zikyetaagisa olw'ensonga nti byonna ebihappening ebweru omukwano gwange mu lutalo luno engeri gy'osobola okwesanga ng'oli wakati mu kyo nga naawe kikutwaliddemu oyinza obutakimanya. Mukadde ke kamu eggwanga lya Israel lyongera okuba nga nalyo likola bukubirire era nalyo lyavuddeyo ne liwera nkolokooto. Bagamba nti defense systems are working to intercept threats nti nabo bakyakola buli kisoboka okubeera nga ba intercepting threats ez'enjawulo. Nagambye nti ebigambo ebimu ebikozesebwa mu ntalo zino naddala nga bakola communications ez'enjawulo mukwano gwange oyinza okubiwulira nga just bigambo bugambo ne baabogerera ddala ku bintu ebinene. Israel bwe yavuddeyo ogamba nti ekyakola buli kisoboka okulaba nti intercepting threat kye babadde bategeeza kyakulaba nti bongera okulwanyisa n'okumenyaamenya oba okusaanyawo missiles ezivuga okuva e Iran nga zoolekezeddwa side ya Israel mu line efaananako bw'etyo. Yes. Mukadde ke kamu abantu abali e Qatar bangi bo bakyebuuza ate ebibwatuka bino byo byaki kiki ddala kye tulimu. Siro olunaku olwaleero andabyeko president w'eggwanga lya Iran nga alonda defense minister omupya. In fact defense minister oba minister w'ensonga z'ebya security oba ebya defense yattiddwa still mu bigenda mu maaso. Israeli bwe yabadde ekubagana ne America still wamu ne Iran eno abadde minister ye yakafiiriddemu.
mukadde ke kamu nagambe tujja kukozesa ebigambo nga drone mu story eno ne stories endala ez'okujja mu maaso awo mukwano gwange. Waliwo drones bbiri ezabadde zoolekera base ya Bungereza mu Cyprus. Zino abasajja bazisazeko ne bazikuba ne zitasobola kubanga zituusa bulabe bwa bulumbaganyi bwe baadde batwala azin Cyprus nalyo ggwanga. Kati waliyo base ya Bungereza eri mu Cyprus. Abasajja babadde baweereza drone zijje zigikube. Era drones bbiri bazibakidde mu bbanga ne bazikuba ne zikka ne zitasobola kubanga zituusa bulabo obwo. Kati omulala ayinza okugamba kati ate Bungereza wano omuswiba ogwadde kugenda ogikwata gweguliwa. Nkujjukizaako wali mukwano gwange emabega nti Amerika yasabye Bungereza egikkirize okukozesa base eri mu Bungereza. Oba okitegeera okozesa base eri mu Bungereza esobola okuba nti ekuba bulungi Iran. Amerika ng'esinziira ku base yayo eri mu Bungereza. Kanoza n'omu Iran n'agamba ekitegeeza Bungereza naawe ekintu okiri wakati ssebo. Kati Bungereza nayo babadde bagirumbaganye. Yes. Waliwo n'eddwaliro erimanyiddwa nga Gandhi Hospital. Lino liri mu kibuga Tehran ekya Iran. Eryo ddyo lyakubiddwa ne ssekukubwa yenna. Yes. Kati omuntu omulala ayinza okwebuuza sofa ekintu kiri kitya ku bantu abaakafa. Kigambibwa nti mu Iran abantu nga 555 be baakafa. Then mu Lebanon abantu 13 be basuubirizibwa okuba nti be baakafa. Then abantu 149 be balina ebisago. Mu Israel abantu 10 killed, hundreds injured. Ti abantu 10 be baakafa mu Israel ate 10 zipookya na bisago. Qatar abantu 16 be bakyafunye ebisago. Tewaliwo yafudde oba yarekodingiddwa nti afudde. Mu Iraq abantu 2 be baakafa, 5 bapookya na bisago. Kuwait omuntu omu ye yaakafa ate abantu 4 balina ebisago. Batugenda mu United Arab Emirates oba Arab Emirates automatically abantu 3 be bafudde, 58 bapookya na biwundu. Then bwe tugenda mu Oman abantu 5 bapookya na biwundu. 3 aba United States ba members ba America 3 bakakasiddwa okuba nti bafudde. Wenzijidde okurekodinga nga n'owookuna akutuse. Olw'ensonga 5 be baadde bavuddewo n'ebisago nga 3 bafudde. Kati kitegeeza 4 bafu, 4 be balina ebisago ku basirikale ne ba members aba America abenyigidde butereevu mu lutalo luno. Updates endala ngenda kubanga nze kusuulirawo dakiika ku dakiika still ku mukutu guno. Leero ziri ennaku z'omwezi 2 Maachi omwaka 2025. So osobola okuba nti video giwuliriza luvannyuma nga waliwo abongedde okufa oba abongedde okukakasibwa nti kawogo na mzigo. Byebyo nno mukwano gwange. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake
eza buli mukolo babayita aba Hanibites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.